সম্পূর্ণ তথ্য প্রযুক্তি ভিত্তিক শিক্ষা দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে ধানমন্ডিতে প্রতিষ্ঠিত ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল কলেজে 71 শ্রেণীতে ভর্তি চলছে। ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল কলেজ 3/3 ব্লক এল আলমাটিয়া, ঢাকা। শতকে চ্যালেঞ্জ। My name is Mir Shahzadul Islam and this is my group. My project is about a biogas plant. My basic plan is to establish a farm where dairy farming and livestock farming will be held, breeding will be held, and I want to make use those cow dungs and wastage of the farming to make biogas plants and give connections to houses to make gas connections, natural gas connections, so they don't cut the woods and deforestation doesn't happen. And there will be so many employment sectors in there, and I hope this will solve so many problems in our society. So the basic idea is to cattle farming. There will be cattle farm like cow farming. There will be dairy farming. There will be breeding, and meat nutrition needs will be fulfilled. So after that, I will work for the biogas plant from the cow dungs and wastages. Land, or you need to buy land, or you have to find out the land? Obviously, যখন প্ল্যানটা অনেক কার্যকর হবে, সাফিসিয়েন্ট ইনকাম চলে আসবে, তখন আমি আসলে প্রপারলি প্রাইভেটলি করতে ট্রাই করব। আপনি বাজেটিং করেছো? অলমোস্ট, ইটস নট ফাইনালাইজড ইয়েট। যেহেতু আমি জাস্ট আমাদের আইডিয়ার জিসটা বলতেছি, সো আমি বাংলায় বলতেছি, ডোন্ট মাইন্ড গাইজ। অ্যাকচুয়ালি আমরা যেটা ভাবতেছি যে আমাদের পৃথিবীতে বিলুপ্ত প্রায় প্রাণীর মধ্যে আমরা অনেক প্রাণীর কথা ভাবি বেসিক্যালি, মেবি রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার অর সামথিং লাইক দ্যাট, বাট স্ট্যাটিস্টিক বলতেছে অ্যাকচুয়ালি আমরা মানুষরা সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় আছি, বিকজ জাস্ট বাংলাদেশে এয়ার পলিউশনের কারণে বছরে 1.2 লাখ মানুষ মারা যায়, জাস্ট অনলি এয়ার পলিউশন। সো আমাদের প্ল্যান হচ্ছে কীভাবে আমরা পিওর অক্সিজেন আমরা প্রোভাইড করতে পারি। এখন আমাদের যেটা প্রয়োজন যে হিউজ পরিমাণ গাছ লাগানো দরকার আমাদের পৃথিবীতে, বাট আরবানাইজেশন এত পরিমাণ এক্সপেন্ডিং হচ্ছে যে তেমন কোনো ফ্রি স্পেস নেই যেখানে আমরা অনেক পরিমাণ গাছ লাগাইতে পারি, বিশেষ করে ডেভেলপিং কান্ট্রিগুলোতে। সো এইটা হইতেছে আমাদের সবচেয়ে বড় প্রবলেম। সো এটার জন্য আমরা যে সলিউশনটা বের করি সেটা হচ্ছে হোম ফরেস্টেশন, যে আমরা ঘরের মধ্যে এমন একটা প্রপার ওয়েতে গাছ লাগাবো যাতে এটা সুন্দরভাবে একদম পর্যাপ্ত পরিমাণ আলো এবং পর্যাপ্ত পরিমাণ তার ফার্টিলাইজ সব কিছুতে সুন্দরভাবে বড় হইতে পারে। আর অনেকে আমরা কিন্তু জানি না যে আসলে কোন এনভায়রনমেন্টে আমার ঘরের এই এনভায়রনমেন্টে কোন গাছটা অ্যাকচুয়ালি প্রযোজ্য, বিকজ আমাদের ওই এগ্রিকালচারাল নলেজটা আমাদের নাই। অ্যাজ এ ইঞ্জিনিয়ার আমার এই নলেজটা নাই। সো আমরা যেটা করতেছি যে হোম ফরেস্টেশন যেটা বানাচ্ছি, এটা হচ্ছে একটা অ্যাপস, ফার্স্ট একটা ডিভাইস হবে যেটা এনভায়রনমেন্ট অ্যানালাইজ করবে, তারপর সে এই ডাটাটা পাঠাবে একটা অ্যাপসের মাধ্যমে। অ্যাপসের মধ্যে হচ্ছে পৃথিবীর গাছ নিয়ে একটা ডাটাবেস থাকবে, অ্যাপসটা সেটা ডাটাবেসটা অ্যানালাইজ করবে, তারপর ইউজারকে রিকমেন্ড করে দিবে যে তোমার এই এনভায়রনমেন্টের জন্য, তোমার ঘরের আলো, তারপর টেম্পারেচারের জন্য এই গাছগুলো পারফেক্ট। ইউজার সেখান থেকে গাছ সিলেক্ট করবে, তারপর সেই গাছগুলো লাগাবে। সো এখানেই আমাদের দায়িত্ব শেষ না, আমাদের তারপর দায়িত্ব যেটা হচ্ছে ইউজারকে সবসময় নোটিফিকেশন করবে তোমার এই গাছের জন্য এখন কি কখন পানি দেওয়া দরকার, কখন কোন সারটা দেওয়া দরকার। অ্যান্ড অলসো যদি ইউজার যদি অনেক দিন ধরে ঘরের মধ্যে অনুপস্থিত থাকে, তার অনুপস্থিতিতে আমাদের সিস্টেমটা অটোমেটিকলি গাছকে পানি দিবে। আর এইটা হইতেছে সিস্টেম। আর আমরা আরেকটা গ্লোবাল কমিউনিকেশন করার ট্রাই করবো, যেখানে যারা গাছ লাগানো নিয়ে কনসাস তারা একসাথে কমিউনিকেট থাকতে পারবে। আর আমরা একটা অ্যাপ্রক্সিমেটলি হিসাব করছি, যদি আমরা ফার্স্ট ইয়ারে আমরা যদি 5,000 ডিভাইস সেল করতে পারি, আমরা অলমোস্ট 25 লাখ টাকা প্রফিট করতে পারবো। দ্যাট ইজ আওয়ার প্ল্যান। এনভায়রনমেন্ট থেকে ডাটা নিয়ে যদি আসলে কোনো সলিউশন দেওয়া যায়, দ্যাট শুড বি ইউনিক। থ্যাংক ইউ স্যার। বাট আমার বক্তব্য হচ্ছে, তোমরা কি স্টাডি করেছো যে আর কেউ এই ধরনের সাপোর্ট বা এই ধরনের? স্যার আমরা অলরেডি স্টাডি করছি। বাংলাদেশের ডাটা সফট কোম্পানি এটা শুরু করছে, কিন্তু তাদের যে প্ল্যান তারা হচ্ছে ইটস লাইক এ গ্রিনহাউস ইফেক্ট টাইপের, যেটা অলমোস্ট অনেক কোম্পানি কাজ করে। Besides that Bangladesh, do you think there are any other countries also? Yes sir, also there are two global like our competitors. One brand is name is Newa, one is Grown Max. তোমরা কি ডেমো কি অ্যাপস তৈরি করেছো নাকি না? অ্যাপসটা জাস্ট ইউআইটা বানানো হয়েছে, বাট ব্যাকএন্ডে আমরা কাজ করতেছি, আমরা রিসার্চ শুরু করছি যে গাছের জন্য আসলে কি কি দরকার, কি কি এলিমেন্ট দরকার, বা একটা গাছ কীভাবে ঘরের মধ্যে বড় হইতে পারে। আর একটা সমস্যা যেটা, যে গাছ হচ্ছে দিনের বেলায় অক্সিজেন যায়, রাতের বেলায় কিন্তু আবার কিছু কার্বন ডাইঅক্সাইড নিঃসরণ করে। সো সেটা কীভাবে আমরা ডিক্রিজ করতে পারি ঘর থেকে, সেটা নিয়ে আমরা এখন চিন্তা ভাবনা করতেছি। অ্যান্ড আমরা অলরেডি ডিটারমাইন্ড যে আমরা নট অনলি ফর দ্যাট প্ল্যাটফর্ম, আমরা এটা নিয়ে অ্যাকচুয়ালি আমার মনে হয় if you just produce this sorts of solution, you will get attention from other country. Yes sir, like as I said, India is the biggest, largest market. Not only India, you always focus international players, those who are dominating the world.
if you can approach them properly, then you can also get the good attention from them. Thank you. থ্যাংক ইউ স্যার। আমাদের আইডিয়াটা হচ্ছে প্রথমত হচ্ছে আমরা বাংলাদেশে যেটা সবচেয়ে সামনে আমরা যে সমস্যাটা সবচেয়ে বেশি ফেস করব সেটা হচ্ছে আমাদের এনার্জি ক্রাইসিসটা, অর্থাৎ আমাদের বর্তমানে যে এনার্জি ন্যাচারাল যে রিসোর্সগুলো রয়েছে, অর্থাৎ গ্যাস বলি অথবা তেল তো আমাদের দেশে অলরেডি নাই, অথবা কয়লার যে কথাগুলো আমরা বলি সেগুলো আমাদের কিছুদিন পরে আমাদের শেষ হয়ে যাবে, এবং একটা অ্যাপ্রক্সিমেট ডেট হচ্ছে 2025 সাল নাগাদ বাংলাদেশে যে আমরা যে ন্যাচারাল গ্যাসটা পাই সেটা শেষ হয়ে যাবে, যার ফলে আমরা আমাদের সবচেয়ে বেশি ইলেকট্রিসিটি যেটাতে প্রডিউস করি সেটা হচ্ছে যে ন্যাচারাল গ্যাসটা, সেটা না থাকার কারণে আমরা একটা ইলেকট্রিসিটি ক্রাইসিসে পড়বো। সো আমরা যেটা চাচ্ছি সেটা হচ্ছে এই ইলেকট্রিসিটি ডিপেন্ডেন্সিটা যে গ্যাস থেকে সরিয়ে একটা রিনিউয়েবল এনার্জির দিকে নিয়ে যাওয়া। সো আমরা অলরেডি ওয়ার্ল্ডে এই ধরনের অনেকগুলো কাজ দেখছি, অর্থাৎ আমরা সোলার প্যানেল দেখছি, আমরা পানি জলবিদ্যুৎ দেখছি। আমরা যেটা চাচ্ছি সেটা হচ্ছে আমাদের যেই সোলার এনার্জিটা যেটা বাংলাদেশে খুবই অফুরন্ত রয়েছে, আমরা সেটাকে ব্যবহার করতে চাচ্ছি। এবং সেটা কোথায় ব্যবহার করতে চাচ্ছি? আমরা যেহেতু 2021 সাল নাগাদ আমরা হচ্ছে ডিজিটাল বাংলাদেশ হওয়ার একটা লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছি, এবং আমাদের লক্ষ্যটা হচ্ছে 2021 সাল নাগাদ বাংলাদেশে এসডিজির কিছু গোলও আমরা অর্জন করতে ফেলতে চাচ্ছি। আমরা সেখান থেকে হচ্ছে রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের মাধ্যমে সেই জিনিসগুলো আরও দিন দিন উন্নত করার ট্রাই করবো, এবং আস্তে আস্তে সারা বাংলাদেশে যেই ইলেকট্রিসিটির যে ক্রাইসিসটা, সেই ইলেকট্রিসিটি ক্রাইসিসটা দূর করে বাংলাদেশকে একটি ডিজিটাল বাংলাদেশের দিকে নিয়ে যেতে পারবো। বাইরের প্রোডাক্টই সোর্স করে নিয়ে আসো, তাহলে তো আসলে তোমার ক্রেডিবিলিটি কিছু থাকলো না, তাই না? না, আমাদের প্রাইমারি সিস্টেম হচ্ছে আমরা সোলার প্যানেলগুলো নিজেদের দেশীয় প্রক্রিয়া তৈরি করার জন্য সোলার এনার্জি রিলেটেড যাবতীয় গবেষণা কাজে সহায়তা করে, এবং হচ্ছে বাংলাদেশে আরও কিছু এনজিও রয়েছে যারা হচ্ছে মানে স্কিমের মাধ্যমে রুরাল এরিয়াগুলোতে বিদ্যুৎ যারা সোলার এনার্জিগুলো নিতে চায় তাদের নিতে পারে। কিন্তু সমস্যাটা হচ্ছে সেখানে তাদের যে কস্টটি রয়েছে, অর্থাৎ আমরা হিসাব করে দেখেছি তারা নিয়ার অ্যাবাউট একজন ক্রেতা যদি সোলার এনার্জিটি নেয় ওনাদের কাছ থেকে, তাহলে 30% বেশি দাম দিয়ে নিতে হয়। প্রথম কথা হচ্ছে যেহেতু স্কিমের কারণে তাকে 15% সুদ দিতে হয় একটা কারণে, আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে কোম্পানিটা তাদের কাছে সেল করে তারা অলরেডি 15% লাভ রেখেই সেল করে। সুতরাং সেখানে টোটাল 30% নেওয়ার কারণে আমরা অনেক এলাকায় দেখতে পাচ্ছি যেটা হচ্ছে তারা নিতে চাচ্ছিল, কিন্তু যেহেতু প্রচুর পরিমাণ টাকাটা বেশি লাগতেছে সেজন্য তারা নিতে ইচ্ছুক না। যেহেতু আমাদের প্ল্যানটা হচ্ছে আমরা সোলার এনার্জিটাতে ওই জায়গাটাতে আমাদের যে 30% লাভ যেটা অন্যান্যরা নেয় সেখান থেকে আমাদের লাভটা অবশ্যই অনেক ক্ষেত্রে কম হবে, এবং একই সাথে যেহেতু আমাদের এডুকেশন বেসড করার প্ল্যান, সেক্ষেত্রে হচ্ছে আমাদের কম্পিউটার এনার্জি রিসোর্সেবল এনার্জি এফিশিয়েন্ট কম্পিউটার ইউজ করা, একসাথে মডেম ইউজ করার মাধ্যমে আমরা পুরো কমিউনিটির যে চেঞ্জটা এডুকেশন শিক্ষার মাধ্যমে যেটা আসে সেটা আনার চেষ্টা করি। আমাদের কনসেপ্টটাও অনেক টিমের সাথে সাদৃশ্য হয়ে যায়। আমাদের কনসেপ্টটা হচ্ছে কি এনার্জি প্রডিউস করা, অবশ্যই বায়োগ্যাস প্ল্যান্টের মাধ্যমে, কিন্তু এই প্ল্যান্টেশনের সাথে সাথে আমাদের এখানে যে বিজনেস মডেল, আমরা 3টা লেয়ার থেকে ইনকাম সোর্স রেভিনিউ করছি। প্রথমত আগে প্ল্যানটা বলে নিই, তারপর তো রেভিনিউ আসবে। প্ল্যানটা হচ্ছে বাংলাদেশের যদি আমরা ঢাকা সিটি দেখি কিংবা অন্যান্য প্রধান শহরগুলো দেখি, সেখানে প্রচুর পরিমাণে ময়লা উৎপাদিত হয়। প্রতিদিন রাস্তায় প্রায় 22.6% শুধু রাস্তাতেই ময়লা ডাম্পিং হয়। আমাদের ইচ্ছা হচ্ছে ঢাকার যে ময়লাগুলো আছে, গার্বেজ আছে, সেগুলোকে আমরা মানুষের কাছ থেকে কালেক্ট করব। বিভিন্ন ধরনের বালতি দেওয়া হবে মানুষের কাছে, এবং সেই বালতিগুলোর মধ্যে বিভিন্ন প্রকার, অর্থাৎ খাবার, তারপর কাগজ কিংবা মেটাল, ভিন্ন ভিন্ন বালতিতে নেওয়া হবে। প্রশ্ন হচ্ছে একজন সাধারণ মানুষ আমাকে কেন দিবে এই ময়লাটা, তারা কেন ফেলবে না কিংবা কেন মিলাবে না? উত্তর হচ্ছে আমরা এই সাধারণ জনগণকে প্রথমে তাদেরকে একটা রেভিনিউ, তাদেরকে একটা অর্থ দিব। অর্থাৎ আপনি পার কেজিতে আমাকে যদি মেটাল দেন, তার পরিবর্তে আপনি একটা অর্থ পাচ্ছেন, কিছুটা ভাঙাড়ি ব্যবসার মতো আপনি হচ্ছে। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে এই ডিজিটাল ভাঙাড়ি ব্যবসার একটি সুবিধা হচ্ছে বর্তমানে ঢাকায় এই ধরনের মার্কেট মনোপলি কেউ নেই। অর্থাৎ এই কনসেপ্টটা নিয়ে যখন আমরা আসব, বাজারে প্রথম মনোপলি বিজনেস বলুন কিংবা বাজার কন্ট্রোলিং বলুন, আমাদের সেটি থাকবে। আমরা ধানমন্ডি এরিয়াতে এই জিনিসটাকে ইমপ্লিমেন্ট করার চেষ্টা করছি, শুধুমাত্র ধানমন্ডিতে প্রথম অবস্থায়। স্যার, আপনি যদি লক্ষ্য করেন দেখতে পাবেন বাংলাদেশে শুধুমাত্র প্লাস্টিক্স মেটাল কিংবা প্লাস্টিক্যাল পার্টিকেল চায়না কিংবা অন্য দেশ থেকে আনা হয় প্রতি কেজি 125 টাকা করে, কিন্তু সেটাকে যদি একটু পরিমাণ রিসাইকেল করা হয় প্রতি কেজি 25 টাকা দরে আমরা তৈরি করতে পারি, এবং সেটাকে আমাদের প্লাস্টিক্স ব্যবসাতে আমি ইউজ করতে পারবো। এবং এটি মার্কেট রিসার্চ যে এটি বলছে। প্ল্যান্টে ভিজিট করার সুযোগ হয়েছে তোমার? আমি প্ল্যান্ট ভিজিট করেছি এবং কয়েকজনের সাথে কথা বলেছি। এই ধরনের ইলেকট্রিকগুলো সমস্যা হচ্ছে মার্কেটে, যদি আমরা শুধু কর্পোরেট বিজনেসে যাই সেখানে মনোপলির কারণে ঢুকতে পারছে না, কিন্তু হাউজিংয়ের দিকে এই ধরনের মার্কেট মনোপলি হয়নি, যার কারণে এই ব্যবসাটা প্রথম অবস্থায় সফল। আমাদের বিজনেস প্ল্যানটা হচ্ছে প্লাস্টিক থেকে এনার্জি তৈরি। আমরা হচ্ছে বাংলাদেশের শহরাঞ্চলগুলিতে প্রতি বছর 6,29,129 টন হচ্ছে প্লাস্টিক মানে ময়লা তৈরি হয়, এবং সেগুলি থেকে হচ্ছে 51%, অর্থাৎ 3,23,000 টন শুধুমাত্র প্লাস্টিক পরবর্তীতে মানে
রিসাইকেল প্লাস্টিক করা হয়, কিন্তু শুধুমাত্র এই প্লাস্টিকটা কিন্তু অলমোস্ট আর হচ্ছে না, মানে প্রকৃতিতে মিশে যেতে ছোট্ট একটা বোতলের কথা যদি বলি, আর হচ্ছে 450 বছর, এবং কোনো কোনো বোতলের ক্ষেত্রে এর চেয়েও ছোটোগুলিতে হচ্ছে 1000 বছরের মতো লাগে। কিন্তু আমাদের মেন প্ল্যানটা হচ্ছে এই প্লাস্টিকগুলি যেহেতু এত বছর থাকতেছে, পরিবেশকে দূষিত করছে, প্লাস বিভিন্ন মাটি এবং অন্যান্য দূষিত হচ্ছে, তো সেক্ষেত্রে আমরা এই প্লাস্টিকগুলিকে কালেক্ট করে এর ভিতর থেকে ফুয়েল তৈরি করব। আমাদের মেন টার্গেটটা হচ্ছে আমিনবাজারে যে আপনার যে ডাম্পিং জোনটা আছে সেখানে আমরা যে ক্যালকুলেশন করেছি, আপনার ওদের ওইখান থেকে যদি আমরা প্রতি কেজি প্লাস্টিক 4 টাকা করে কিনে নেই, এবং আমার 1 কেজি 1 লিটার হচ্ছে ফুয়েল তৈরি করতে আপনার 1.23 গ্রামের মতো লাগবে, এবং এটার যে অন্য যে রাসায়নিক বিক্রিয়ার জন্য হচ্ছে, মানে এটাকে যে জ্বালাবো আমরা এই ফুয়েল তৈরি করতে, সেটা হচ্ছে আপনার 12 টাকা 70 টাকা 12.70 টাকার মতো লাগবে। তাহলে টোটাল কস্ট দাঁড়াচ্ছে অলমোস্ট 18 টাকার মতো। কোনটা বায়োডিগ্রেডেবল, কোনটা না, ওরা কিন্তু সেপারেট করে এখান থেকে। এরপরে হচ্ছে আপনার এই বিভিন্ন পার্ট আছে, সেখানে হচ্ছে ডাম্প করে। তো আমাদের ওইখান থেকে আর কি আমরা হচ্ছে মানে সিলেক্ট করছি ওইখানে। First of all, thank you very much, and I'm quite sure that the honorable judge will really make a proper judgment to find out the right winner. So, Ami, what I just like to mention that, look, you came here to participate in a competition and to submit your project so that you should get the proper recognition. But keep in mind, to prepare all of the documentation, you already took a lot of preparation, right? You already took a lot of preparation. You go to the component level, you also find out the right component, you also find out the competitor, you also study that what exactly the budget and other matters need to be accountable for this completion of this project or this business. So that's why it's an indication that you are really did a lot of fantastic job. Wastage, power, biogas, and everything. And you see all of the, I think 5 of the teams, as I understood, because they are coming for the beauty of our country, which always we are told that it is a problem for our country because we have 170 million people. But now you understood that all of your business proposition is coming considering the 170 million people. Because you see, you told that every day people are going high, the density is going high, we are cutting the green, so the people are facing the problem for the oxygen. So that means the problem is coming as an opportunity. You can get a very good job because whenever you will submit that, look, while I studied in the Daffodil International University and I participate in the HULT prize competition, and you see that I just submit my profile and business proposition, and I also get the attention from the judge, and this is my preparation, and I visited this place, and I know these statistics because some of the statistics you already aware and also get collected from either from internet, either from the local sources. So that's called the success. যদি মানে সিরিয়াসলি এই বিজনেসটা ইমপ্লিমেন্ট করতে চাইছো, আমরা কি ভার্সিটি থেকে কি ধরনের হেল্প পাবো? Already we have some sample with us, and at the same time, see, if you prepare yourself, I think we'll support you, we'll help you. Our all component will help you in respect of marketing, in respect of financial analysis, in respect of HR, in respect of all of other material. You'll get support from us, so that it should be a professional proposal, so that the investor can come to you and they love to invest you. And at the same time, if you like to implement some demo, right, you like to interested to set up one demo, of course the university will love to give it to you. So anyway, of course we are giving you some pilot project or some sample project. That definitely we will try our level best to help you. So thank you very much, wish all of you good luck. So just think about it. If you target the upper class people, it's really hard to reach 10 million people. But if you target lower class or underprivileged people, you can easily reach 10 million people, and they need you most. So if you have a crazy idea, just go with it. Welcome you all to the final round of HULT Prize on-campus event. Today, we are very much delighted to have such a wonderful panel of judges for this event, and they are Mr. Istiaq Ahmed, CEO at Kazi Firms Group, Ms. Humaira Chaudhary, Managing Director of Frontier Technology Limited, and Mr. Mansurul Aziz, Head of Enterprise Design, Toru Institute of Inclusive Innovation. So, let's know something about HULT Prize. The HULT Prize is the world's largest student competition for social good. Established in 2010 by Bertil HULT, the annual year-long competition crowdsources ideas from MBA and college students and challenging them to solve a
pressing social issues around topics such as food security, water access, energy, and education. The HULT family, founders of Education First, donates USD 1 million in seed capital to help the winning team launch a social enterprise. The HULT Prize is a partnership between HULT International Business School and the Clinton Global Initiative. We received 150 business plans this year, and among those plans, we shortlisted 5 teams for the final round. Today, 5 teams will fight for the crown of HULT Prize. Each team will get 5 minutes for their pitch. The time when they will start their presentation, countdown will start, and after 5 minutes, a bell will ring to remind that your time is up. Main motto of HULT Prize was harnessing the power to transform the lives of 10 million people. This is my committee, and I am the project manager. This is the content of the whole presentation. Ladies and gentlemen, let me ask you a question. What is the most convenient and affordable way to generate electricity? The answer may be gas, oil, coal, or even nuclear reactor, which is dangerous in some cases. But keeping all this, solar panel is the most convenient and affordable way to produce electricity. This is the main objective which our project will overcome. These three main things: adopting real-time universal example, sorting out the problems and giving the solution, emphasizing interactive class contents into rural areas. Ladies and gentlemen, we find that in rural or remote areas, the community based up around the schools or the educational institutions. But these communities are lagging behind for decades. Where's the problem? Because of the expert teachers, doctors, or even agricultural officers are not going into the rural or remote areas because of these 3 main things: no electricity, no internet, and no computer or projector, which is infrastructure. Ladies and gentlemen, now we, Team Paradox, merge this electricity and the education sector together. And what we find in current situation, only 2.4% of the whole population is in the access of electricity. Of them, 90.7% is from urban area and 51.4% is from rural area. But we have more than 98,000 education institutions in our country. Of them, 1/3 is void of electricity and half of them is out of the reach of digital education system. Presenting the solution Paradox, ladies and gentlemen, it is a total package of solution including an energy efficient computer powered by a solar system and connected with internet connection. And it will also have a backup system of power. We are confident enough that we can set up a water purifier in our every projects in every schools so that the purifying water is found at school for the students and the community, of course. And the fourth impact is climate action. We find that there are lots of NGOs, even government is working for the climate change, but in most cases, rural areas do not know about the climate change actions, reasons, causes, and the remedies. By our project, with internet and video calling capability, people of the rural areas building community through the school will be able to know about the climate action. The revenue model, products, sales, we have divided the revenue model in 2 ways, which is product sale items, which we sell the whole project at once, or we can sell it separately, and maintenance as you pay. This is the most feasible and implementable solution in the rural areas, as we find that the rural areas of Bangladesh are getting lagged day by day. It is just not about education when you're providing through solar panel and generating electricity and providing water. You also have to see the sanitation. এখানে কিন্তু কোথাও তোমরা বলো নাই যে একটা বাথরুম থাকবে, একটা ওয়াশরুম থাকবে, because এটা কিন্তু অলরেডি হচ্ছে in ওয়াটার এইড এটা সরকারকে দিয়ে করেই নিয়েছে যে যেখানেই স্কুল সেখানেই বাথরুম। এটা একদম হয়ে তোমরা কি দেখিয়েছো এটা?
একটা বাথরুম থাকবে, কিন্তু আমরা এটা দেখিয়েছি যে উইথ দ্য কানেক্টিভিটি অফ দ্য ইন্টারনেট, এমন একটা কমিউনিটি যেখানে কোনো ইন্টারনেট নেই, কোনো কানেক্টিভিটি নেই, সেই কমিউনিটিটাতে যদি আমি ইন্টারনেট দেই, তাদেরকে যদি অ্যাওয়্যার করি, ইফ আই লেট দেম নো দ্যাট হাউ টু বিল্ড আ প্রপার স্যানিটারি মানে ওয়াশরুম। বাট 6 এর মধ্যে ক্লিন ওয়াটার এন্ড স্যানিটেশন দুটোই আছে। পাবলিক টয়লেট, সেখানেই পানি, এরকম কিন্তু ব্যবস্থা করা হচ্ছে, আমরা নিজেরা কয়েকটা করেছি। এবং আরেকটা যেটা জিনিস আমি বলবো যে when you're showing about water, যেটা বাংলাদেশের রিয়ালিটি ইজ, তোমরা একটু জেনে রেখো যে পানি কিন্তু বাংলাদেশে এক এক জায়গায় এক এক রকম। ইটস নট দ্য সেম ওয়ান ওয়াটার ফিটস অল বা ওয়ান ওয়াটার সেম সোর্স, ওরকম কিন্তু না। সো এই জিনিসটা মাথায় রেখো। ইউ ক্যান অলসো সাজেস্ট that we can help with desalination, we can help with arsenic, we can help with iron water, মানে এরকম যে different যে category আছে এটা বলতে পারো, because since this is an international competition that makes you more specific. That's what I would suggest. What is the new thing or how you are harnessing the energy? It's like all you are saying very basic things already exist in different manners: solar system, computer and internet. And in combination, what you are providing, that is something that funder or that social investor who are willing to give you $1 million will give you. I didn't find any compelling reason to give you the fund of $1 million, because I felt like the idea is very basic. Everything you are talking about already exists. Anyone can do it. Like, why you? And I didn't find that reason in your presentation, to be very honest. Thank you, sir. Everything in Bangladesh right now is selling separately. It's not selling like a project. So what we are doing is we are getting all of these separate things into a project, implementing it into the education sector so that the business runs with the government and the society is also get benefited. Actually, I agree fully with him. I mean, that is exactly what I was going to ask. যে এই ধরনের কম্পিটিশনে there must be a very good solid reason how you are differentiating your project with others. So this is something very known. I understand that probably it exists in different forms in different areas, but actually it is not something unique for this kind of competition. So one suggestion is a good effort. It's not that this is also learning, and also going forward, when you come up with any project, the best thing is that in your peer group, you have a number of ideas. The first filtering is with your peer group. Have a very open discussion. Our dear late Mayor Anisul Haq also take many kind of incentive to make our Dhaka city clean. But those incentives are not successful. The question is why those things are not successful. The thing is like that the people didn't get any kind of instant benefit or any kind of instant revenue for this. So our team came with a new idea, new digital Bhangari business. Like it is like we are going to buy those wastes from them, and for that they are giving money, and for that they are going to collect this in a proper way. If you see, in Hemaipur, there is a wastage dumping zone. And at the starting, the area was only 50 acre. And now it is 100 acre. And the height of the wastage is 5 meter was then, and now it is 18 meter. So our team parameter come with a project, the dirty project. So what is the dirty project and what we are trying to do? It is a sustainable program, I mean a business plan of course, and we are going to have 3 stakeholders in. First of all, the person who are creating the dirt, I mean the normal people. Second of all, there will be corporation who is going to buy them. And third of all, there is going to be the third party who is going to use the energy from these garbages. The thing is that how are we going to start? We first target a block, and then we will provide them colorful dustbin for different type of wastes, and we are going to collect those wastes from them, and by collecting them we are also giving money to them, and we are also collecting wastes from restaurant, and restaurant is the main target for the organic wastes, and those organic wastes we are going to invest in the biogas plant.
So from the biogas plant, we'll know what will be there. There will be maneuver and there will be heat. And from the heat, we'll get the electricity and gases. And from the maneuver, we'll use the fertilizers who will help us in our agricultural society. And there are one service is best price, fair labor, and the perfect weight. And those three things will attract our customer to sell their wastage to us. And we are also ensuring there will be recycled process and every stakeholders will get their fair amount of payment, and the total process will be overlooked and maintained properly, and the convenience of the garbage industry will be maintained. It has a great revenue from this business. So in our process, there are 3 steps of getting revenues. First of all, before getting to the power energy, we are getting the revenues from the scrap business. Second of all, we'll get the energy business. And third of all, we'll get the maneuver and other stuffs. প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে যে এই ধরনের ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট, এটাকে রিসাইক্লিং করে ইউজ করা, এরকম কোনো প্রজেক্ট কি এখন এক্সিস্ট করে যে বিগ স্কেলে হচ্ছে? সে এই ধরনের ছোট ক্রাইটেরিয়াতে হচ্ছে, যেমন আপনি জাহাঙ্গীরনগর একজন ইউনিভার্সিটি প্রফেসর আন্ডারে সে সাভারে একটা প্রজেক্ট খুলেছেন যেখানে প্রায় 34টা ফার্মের থেকে ম্যানুয়ার নিয়ে এবং করে তার বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট করছে। এবং এইখান থেকে আমরা তার সাথে কথা বলেছিলাম এবং সাভার ছাড়াও কেরানীগঞ্জের কয়েকজন ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজদের সাথে কথা বলেছিলাম। সো তারা বলছেন যে তারা এই ধরনের প্রজেক্ট দেখছেন কিন্তু কোনো রিনিউয়েবল এবং বিশ্বাস করার মতো কাউকে পাচ্ছেন না দেখে অ্যাকচুয়ালি তারা ইনভেস্টটা করতে চাচ্ছেন না। From that point of view, the idea seems very promising to me. তো এখানে আমার কমেন্ট হচ্ছে যে since you'll be going, মানে if you are the one of the winner, you'll be going for an international competition. So এখানে যেমন লজিস্টিক্স কস্ট অনেক কিছু অনেক সিগনিফিকেন্টলি রিডিউস করা সম্ভব। সেটা হচ্ছে কারণ সিটি কর্পোরেশনের তাদের একটা বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট। তো ইন এনি কেস দে হ্যাভ ম্যান পাওয়ার, লজিস্টিক্স, এগুলি নিয়ে তারা কাজ করতেছে। সো এখানে অনেক কিছু মানে দ্য পয়েন্ট আই এম ট্রাইং টু মেক, সিটি কর্পোরেশনের সাথে জয়েন্টলি একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ে আসতে পারলে ইউ ক্যান সিগনিফিকেন্টলি রিডিউস ইউর কালেকশন কস্ট, যেটা ফিজিক্যাল মুভমেন্ট। আমাদের প্রজেক্টে আমরা সিটি কর্পোরেশনের সাথে কানেক্ট থাকছি, আপনি যদি লিফলেটটা দেখেন। আর সেকেন্ডলি হচ্ছে কি ওটা প্রেজেন্টেশনে না ওভাবে ক্লিয়ারলি আসে না। প্রবাবলি ইউ নিড এ ওয়ান স্লাইড অন দ্যাট, যে হাউ ইউ আর গোয়িং টু ইউজ সিটি কর্পোরেশন। এবং এটা আমার অনেকগুলো সুবিধা আছে, সিটি কর্পোরেশনকে ইনভলভ করলে অন্যান্য অনেক ইস্যু অনেক ইজি হয়ে যাবে। যখন রেসিডেন্স বা যে এরিয়া থেকে না আনা হবে তখন যারা দেখবে যে সিটি কর্পোরেশন অলসো ইজ ইনভলভড ইন দ্য প্রসেস, তাহলে ক্রেডিবিলিটি অনেক বেড়ে যাবে। সো দ্যাটস আ কমেন্ট ফ্রম মাই সাইড। When they were presenting this HULT case, the guy who was saying like you need to do this, what I felt like even the earlier presentation and yours, and I don't know about the list of 3, no one is showing the path how you are making by 2025 10 million impact. So this is something very critical for HULT. If someone go to that competition, you need to articulate that very clearly. So that was something missing, that how you are making that impact of 10 million people life. And if you can address that later, you can answer that. And what I felt like, the project is very massive. Initially at the presentation you showed like the waste is dumped in a certain place of city and there is so much waste. So why you are initially going to people rather than going to the place where the dumping is already met and collecting the waste from there and set a plant around? Isn't it a more efficient plan? I didn't get that part. First of all, তোমার waste management নিয়ে একটু পড়তে হবে। তোমাদের আইডিয়াটা খুব বেসিক। তোমরা ভাবছো যে অনেক রকম ওয়েস্টেজ কালেক্ট করলে অনেক কিছু করা যায়। The idea of the prize, as he's saying, there's a target. এই নাম্বারে এত বছরে এত ইম্প্যাক্ট দেখাতে হবে। ফার্স্ট থিং ফার্স্ট, মানে যে কোনো কম্পিটিশনে ক্রাইটেরিয়াগুলো আগে ফুলফিল করতে হয়। সেকেন্ড হচ্ছে কি যে যেটা বলছি আমি, যে তোমাদের ইন্ডাস্ট্রির নো হাউটা খুব কম। সো সলিড ওয়েস্ট বলো, লিকুইড ওয়েস্ট বলো, ওয়েস্টের অনেক রকম উপায় আছে। কিন্তু দ্য পয়েন্ট দ্যাট হি ওয়াজ ট্রাইং টু মেক ইট,
তুমি যদি এটা সাস্টেইনেবল একটা ভায়াবল বিজনেস মডেল তৈরি করতে চাও তোমাকে একটা পয়েন্টে থাকতে হবে। Think about villages of our country. Very common to have cattle farm in village being a part of agricultural country. But there is a problem with those farming and they have lack of knowledge of sanitation. So they throws their wastage and cow junks here and there to pollute the environment. First of all, we will be establishing a farm where cattle farming will be done and breeding will be done. It will be a dairy farm also. After that, we will use those cow dungs and green wastage and manure to produce biogas, and then from biogas plant we will initiate to give lines to natural gases to household works so that people can use natural gas connection to their home in village. Being in village and take the facilities of cities. There will be social and financial impact from this project. Social impacts are those our village farmers are not having the their proper respect or are not earning the financial, not being the financially strong. This project will help them and they will be trained up. Reduced burden from the government will be also be done, and backing up the existing electricity backup already government or multinational companies are giving. Primary target will be rural areas, but with the expansion of our project, we can take cities and whole country as in our project. Obviously, no social or government helping organization are being motivated because there is a thing called money, and we have our privilege to have so many sources from our project. If you see, we can give biogas line. So gassing from monthly revenue, we will get the benefit of biogas for cooking purposes. There will be dairy farming, so dairy will earn us daily income, and there will be also meat need. So at the end of the year, we will produce meat, obviously, and it will be sold, and some revenue will come. And the very important part is organic fertilizer will be there after the outcome of biogas plant. So with the biogas plant, we will have to focus, we wanted to focus on the poorer side of the country and the society so that they can develop their financial strength, and we don't invest trillions or billions dollars in the invention, like unnecessary invention which can't help live them a proper life. What people need is their human rights, their job, and their environmental things. So with this project, we can help those overcome and make a proper world so we can live together. And to extend my presentation, I want to tell Petro Bangla already told that if there is no new sources from our country of gas, they will be out of gas within 2021. So this plant can actually help them to think alternatively and give the gas connection to all houses. Thank you very much. That almost 20 years back, Sheikh Shiraz coined this term, that biogas plant in every home, and that will change the life of village and people and everything. And we were very excited that time. Wow, this is like biogas plant every home will have a biogas plant. But what happened eventually? Even after 20 years, nothing happened. And this idea itself lacked a lot of commercial viability, because the amount of gas it produces, it's nothing. Given the input, the kind of input you need and output it produces, it's not feasible. And it tested over time and time again that biogas plant is not the alternative that can give the impacts that you are talking about. The idea that you presented, it is not anything new. It is something, but he said that in this country we are trying for 20 years. But it was not successful. It is successful in a small scale. So the first contradiction you have, that with the objective of
the vision of this competition, that this is not going to, I mean, in a very, the first impression anyone will have that this is nowhere near to achieve this. বুঝতে হবে যে টেকনোলজিটা whether it's sustainable বা সামনে এটার পসিবিলিটি কতখানি। তুমি যদি অ্যাজ এ প্রাইভেট প্ল্যান করো, তোমার নিজের এরিয়াতে করো, ডেফিনেটলি তুমি 5-6 জনকে এমপ্লয়মেন্ট দিতে পারবা, তুমি তোমার ঘরে আশেপাশের ঘরে কিছু বিদ্যুৎ দিতে পারবা। কিন্তু ওই যে অ্যামাউন্ট তোমাকে গোবর নিতে হবে এবং যে অ্যামাউন্ট তোমার শ্রম দিতে হবে সেই তুলনায় কিন্তু আউটপুটটা সামান্য, এটা কিন্তু প্রমাণিত। এবং যেটা হচ্ছে যে এটা গ্রামীণ শক্তি, এটা নিয়ে অনেক বছর ধরে কাজ করছে এবং গ্রামীণ শক্তি যখন পাচ্ছিল না তখন এই বিদ্যুৎ জেনারেশন, সেটা সোলার প্যানেল দিয়ে হোক বায়োগ্যাস দিয়ে হোক, তখন এসে ঢুকলো কিন্তু ইট কল। কাজে আমি যেটা আগে বলেছিলাম যে তোমাদেরকে একটু পড়তে হবে, তোমরা যখন সলিউশনটা দিচ্ছ আশেপাশে বেস্ট প্র্যাকটিসেস কি হচ্ছে এগুলোকে জানতে হবে। Statistics say every 1 out of 8 deaths in the world is caused for air pollution, and in Bangladesh the global statistics said that in every minute the rate of deforestation is equal to like 20 football fields. Can you imagine that 20 football fields like take how much fields, and in every minute it will destroy from our world. And also estimate that within 100 years there will be no rainforest in our country, in this world. And if you look after in our Bangladesh statistic, in every year 1.2 lakh people die only for air pollution. And almost in last 20 years we almost decrease our 50% forest. So it is a big social impact right now for our world. So we have to, if we survive in this world, if we want to live in this world, and our next generation, if we want to give a better world to our next generation, we have to plant tree in our world. But here the fact comes, where we can plant tree, because urbanization expanding day by day all over the world, and there are not enough places where we can plant tree. So it is a big problem. So where will you plant tree? That is a big fact. So for that, the effective solution is home forestation. We have to make home forestation. We have to plant tree in our home in a proper way. Without it, maybe we can't solve this problem. So, and most of the problem is maybe many of people want to forest in their home, but they doesn't know which tree are perfect for their home environment. Here comes our biggest challenge, the business plan. So we are focused in 3 particular years at first. In first year, we're trying to create awareness about tree plantation and home forestation and the necessity of our device for our future generation. And also, we'll make 5,000 devices and sell them in local market. In case of local market, you see, Dhaka is considered to be the 45th air polluted cities in the world, and it has almost 18.8 million people living in Dhaka. So, and as we already are living in Dhaka, it's the biggest market for us to start up our journey. And then, if we can make this business successful, within 1 year, we will be able to get 25 lakhs as a profit. And in second year, we are planning to reach more polluted cities of Bangladesh and also try to get involvement of our government. In third year, we shall try to sell our product in other countries like India, China, and other countries and enter into global market. So that's our 3-year business plan. Then we have a future promotional offer. Plant 1 tree and get 10 GB of internet. So I think most of us will accept this offer, and also in future there will be less space for you to plant a tree. So that's a challenge that you are taking on, because you are talking about urban people and not even urban farming. Yes, sir. You are talking about urban forestation within home. Yes, sir. So even people who are talking about urban farming, they are facing this challenge that people are not willing to change that behavior. Even they are getting a direct benefit in the way of vegetables.
in the way of like, I'm getting the vegetables, I'm earning money. But what you are offering is what I'm getting actually. Why would I plant a tree in my home? The plant won't give back anything to me. I know you are talking about this air pollution. I know you are talking, but this is something, you know, when it comes to individual, that's not my headache. That's city's headache. If people were thought like you, the pollution won't ashtuina. So the pollution is there because we don't think like that. Why would I plant tree in my home? I'm not getting anything in return. Our business name is POS Energy Limited. That's mean Plastic Waste Solution Energy Limited. And I am the CEO of this company. And other two members, Mehdi Hassan Rafi and Tarek Hassan. So basically, plastic is the most useful and important things of our daily life. We use it in every sphere or shop life. Like basically, if we saw every day we use a lot of bottle for drinking water. And do you know that a single size of a single plastic bottle, how it takes times to decompose it? Almost 450 years, and sometimes it takes 1,000 years. And in urban areas of Bangladesh, almost every year 6,29,120 tons per year plastic waste generates, and out of them 51%, that means 3,20,000 of plastic is used for reduce another plastic. But we have a different vision. And if you look in 2012, there is a lots of Indian bike and other company creates a huge marketplace. And we know that very well. For bike, the fuel is important. And for this, day by day, the fuel cost is getting high. And we think that we can exchange with plastic waste to fuel to the regular diesel. We see global consumption of plastic that China is the almost 200 million metric ton is plastic waste produced globally per year, and China is the first position and Bangladesh is the 10th position. And why we use waste? Basically, if we use waste, we can promising green fuel and the that means the carbon dioxide and other gases basically used for making fuel and other organic materials. Basically, the plastic is going into a chamber into little piece, and then we will burn it for few times, and after a few hours it will make two things, the heat and the fuel. Basically the heat will produce the steam, and steam will rotate the turbine, and it will produce electrical energy. This way we can use fuel and electrical energy. From the presentation, I'm not getting the confidence that over the years it's going to have a positive impact in the life of 10 million people. আমি অবশ্যই মনে করি যে আমাদের প্রজেক্টটা অবশ্যই ইফেক্টিভ, কারণ আমরা যদি উন্নত বিশ্বের দিকে তাকাই, যে আমেরিকা এবং চায়নাতে তারা অলরেডি প্লাস্টিক থেকে ফুয়েল তৈরি করতেছে, কিন্তু আমাদের দেশে এরকম কোনো প্রজেক্ট নাই। আমরা প্লাস্টিকটা রিসাইকেল করতেছি, অনলি মাত্র রিসাইকেল করে প্লাস্টিকটাই তৈরি করতেছি, বাট প্লাস্টিক থেকে যে ফুয়েল তৈরি করা সম্ভব সেটা আমাদের দেখাইতে হবে। আমরা বাইক চালাইতেছি, আমরা গাড়ি চালাইতেছি, আমরা ইঞ্জিন কিন্তু আমাদের পরিবর্তন করার দরকার হইতেছে না, জাস্ট আমরা সেম ফুয়েলে আমরা গাড়িটা চালাইতে পারতেছি, বাট আমাদের ফুয়েলটা আসতেছে জাস্ট প্লাস্টিক থেকে। আমাদের প্লাস্টিক থেকে এটা বাস্তবায়ন করতে পারি, তাহলে আমরা উন্নত বিশ্বের ডিজিটাল বাংলাদেশ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবো। এটা এমন না যে এটা করা যায় না, এবং বাংলাদেশে এগুলো শুরু হয়েছে, এরকম কতগুলো কাজ চলছে যেগুলো এগুলো সামনে আসবে। তুমি যেটা বলছো এটা হয়তো 1 বছরের মধ্যেই বাংলাদেশে ইমপ্লিমেন্টেড হয়ে যাবে, কিন্তু তোমরা করতে পারবা কিনা, এবং তোমরা জাস্ট খালি প্ল্যান্টের ছবি দেখাচ্ছ এগোছে, তোমরা আদৌ করতে পারবে কিনা এটা একটু বলো। তোমরা নিজেদের মধ্যে কম্পিট করছো, নিজেদের মধ্যে কম্পিট করা কিন্তু অনেক সহজ। দ্য মোমেন্ট ইউ গো আউট, দুইটা জিনিস হবে। একটা জিনিস হবে তোমার ইউনিভার্সিটির নামটা তোমাকে দিয়ে মানুষ চিনবে। আমি মনে হয় এইবারই হাল্টে প্রথমবার যাচ্ছে ড্যাফোডিল ইউনিভার্সিটি। সো যারাই যাবা তাদের রেসপন্সিবিলিটিটা অ্যাবসলুটলি আমার মনে হয় 2 গুণ বা 3 গুণ বেশি অন্য যে কোনো ইউনিভার্সিটির থেকে। তো যেটা ও বললো, আই অলসো কনকার, সেটা হচ্ছে যে তোমাদের প্রথমবার শুধু রিপ্রেজেন্ট করা বলে না, আই থিঙ্ক ওই জিনিসটা বুঝা যে দিস ইজ বিয়ন্ড ক্লাস প্রেজেন্টেশন, দিস ইজ বিয়ন্ড সেমিস্টার প্রেজেন্টেশন, এটা খুব জরুরি ছিল। আই থিঙ্ক প্রথমবার করে এখন তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছো যে
কম্পিটিশনটা কত টাফ হবে, তাই না? আমরা এখানে জাজমেন্টে ওভাবেই হার্ড করেছি বা ওরকম আমাদের স্ট্রং জাজমেন্ট ছিল, আমাদের অপিনিয়নগুলো ওরকম স্ট্রং ছিল, বিকজ উই ওয়ান্ট ইউ টু ডু বেটার। আমার আই হ্যাভ গট টু ফিডব্যাক। ওয়ান ইজ যে এখানে 5টা টিম ছিল ফাইনালি, তো 1 টিম উইল বি উইনিং আর বাকি 4টা টিম। তো ইট ডাজেন্ট মিন, মানে সবসময় যেটা হয় যে এই যে 5টা টিম, একটা টিম উইন করবে, বাট ইট ডাজেন্ট মিন যে সামনে চ্যালেঞ্জ নেই, অনেক চ্যালেঞ্জ আছে। আর বাকি 4টা টিমের জন্য মেসেজ হচ্ছে যে এই কাজ করতে গিয়ে হ্যাঁ দেয়ার লট অফ ফিডব্যাক ফ্রম আওয়ার সাইড, বাট এই যে 4টা প্রজেক্টে তোমরা যদি এই প্রজেক্টে 4টা টিম যদি কাজ না করতো, তো ওই সময়টা হয়তো তোমরা কোথাও আড্ডা মারতা বা অন্য কিছু করতা। তো এই যে এইটা করতে গিয়ে তোমাদের কি ডেফিনেটলি একসাথে ডিবেট করতে হয়েছে, পড়াশোনা করতে হয়েছে, ইন্টারনেট গুগলে সার্চ করতে হয়েছে। সো ইউ হ্যাভ ডান সাম হোমওয়ার্ক। তো এইটা ডান ওয়েন ইউ হ্যাভ সিন্স ইউ হ্যাভ ডান সাম হোমওয়ার্ক, এটা মানে হচ্ছে ব্রেনকে এঙ্গেজ রাখা। তো এইখানে ইন দ্য প্রসেস ডেফিনেটলি ইউ হ্যাভ লার্ন সামথিং। এই ধরনের একটা ইভেন্ট দেখলো, ওই লার্নিংটা কিন্তু অনেক কিছু এখান থেকে অনেক, এবং আমরা যে বিভিন্ন রকমের টিপস দিচ্ছি এখান থেকে, এটা কিন্তু অনেকভাবে অ্যাপ্লাই করা সম্ভব গোয়িং ফরওয়ার্ড। সো দ্যাটস অ্যান ইনপুট টু দি ফ্যাকাল্টি। আচ্ছা, দ্য উইনার ইজ বেসিক্যালি দি প্যারামিটার। একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় মানসম্পন্ন তথ্য প্রযুক্তি ভিত্তিক শিক্ষা দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে ধানমন্ডিতে প্রতিষ্ঠিত ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল কলেজে 71 শ্রেণীতে ভর্তি চলছে। ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল কলেজ 3x3 ব্লক এ লালমাটিয়া, ঢাকা। To learn Daffodil International University. I am telling you, Daffodil is an international university. You can learn everything you need. Daffodil, every time it's ready to satisfy you, to give you what you want and what you need. So I am very happy, and we are very happy, and we need Daffodil, and we love it, Daffodil. I am from Somalia, and I do study here MBA Finance, and so I hope that it should help us internationally, even if we need to go abroad in another country. Because of